Hello everyone, welcome to Assam Competitive Exam and Gyandip. আজি আমাৰ টপিকটো হৈছে common errors. So আজি আমি এনেকুৱা questions কিছুমান solve কৰিম from where we will have to find the common errors মানে তাৰে পৰা যিবোৰ ভুল segments কিবা আছে সেইটো আমি find out কৰি we will correct them and we will also understand যে তাৰে right হেৰিটো কিয় হয় আৰু মানে right answerটো কি হ'ব আৰু সেইটো কিয় হয়. Okay, so let's begin. First question. Public speaking is one of the most feared form of communication. Okay, here etu from nahoy etu form hobo ha. First of all, sorry. Etu form hobo etu printing mistake hoise. Okay. So public speaking is one of the most feared form of communication. Now here ami wrong segment 2 labo lage. So wrong segments ate options diya ase. Option 1 the most feared form, option 2 is one of, 3 public speaking and 4 of communication. So yate jitu wrong segment hoy, wrong segment 2 hoy the most feared form. Okay, so this is the wrong segment. So option 1 is the correct answer. Now why? Itu wrong segment kyo? Because public speaking is one of. Yate one of ase. One of mane bujai among a group of items. Kiba ta group of items. Okay, items as in plural. Kiba ta groupor majot, groupor bhitorat eta. Okay, so that means one. So among a group. Also one of the যেতিয়া থাকে এটা স্টেটমেন্টত যেতিয়া one of থাকে তাৰে যেটো তোমাৰ okay one of the most feared forms তাৰে পিছত যেটো তোমাৰ noun থাকিব the noun should always be in plural form. Okay, যেটো noun হয় হেতু that should always be in plural form. As I said, one of the থাকা মানে বুজাই যে it indicates a singular noun among a group of items. Okay, so one of the most feared forms, items, group, items, plural. So jitu noun hoy that should be in plural form, but yate jehetu singular form asil, so that's why etu first the most feared form will be the wrong segment. Okay, next. After a long gap we went shopping last Sunday and bought that we wanted. Okay, so etu statement dot options dia ase we went shopping, number 2 after a long gap, 3 that we wanted, and 4 last Sunday and bought. So first of all yara tumar okay, first of all the wrong segment jate hol that we wanted is the wrong segment. Now why? First of all, bought is a transitive verb. Transitive verb mane ki? Transitive verb mane hol transitive verb mane hol enekwa verbs jitur pisot eta direct object eta ami add koribo lage. Okay, direct object tetia he like a jitu verb tur sentence tur meaning to tetia complete hoy. Like after, take for example, after a long gap we went shopping last Sunday and bought. Jodi ami okol bought likhi thoi diu, the sentence sounds awkward, মানে sentence to complete feel নহয়, right? অকল যদি আমি bought লিখি থৈ দিও sentence to complete feel নহয়. So সেইকাৰণে এইটো transitive verb কয় যে এই যেটো wordটোৰ পিছত আমি এটা direct object এটা add কৰিব লাগে. So that's why it is called transitive verb. Okay, so first of all bought is a transitive verb. Now tar pisot that we wanted kya? First of all a jitu context to see the context of the statement to context to bought what ami ki kinisu he bostu to specify kori dia nai pura clearly ba explicitly koi dia nai je ami ki kinisu. It just vaguely mane eta mane ideally mane eta idea dise je we bought
something কিবা আমি কিনিছো বাট কি কিনিছো আমি এটো স্পেসিফিক্যালি বা এক্সপ্লিসিটলি তোমাৰ এটা এক্সপ্লেইন কৰা নাই সো when যেতিয়া বটৰ পিছত যেটো অবজেক্টটো সেই অবজেক্টটো যেতিয়া মানে পুৰা স্পেসিফিক্যালি মানে মেনশন কৰি দিয়া নাযায় যে আমি কি কিনিলো হেটো মানে unspecified হৈ থাকিলে we don't use that but we use an interrogative pronoun which is what আমি what use কৰো okay যদি unspecified হয় আমি কি কিনিছো কি কৰিছো if that is unspecified মানে হেতু clearly কৈ দিয়া নাই তেনে হলে transitive verb পিছত we always put an interrogative pronoun okay and not a I mean that put nokoro but we put an interrogative pronoun which is what okay so correct statement to hold hoy after a long gap we went shopping last Sunday and bought what we wanted and not that we wanted okay so that we wanted to tomar wrong segment hoy okay next in the given sentence identify the segment which contains the grammatical error okay my mother generally read the local newspaper to keep abreast of the local news. Option 1 the local newspaper of the local news. 3 my mother generally read and 4 to keep abreast. Now first of all the sentence is in what? Is in simple past tense. Okay. Sorry, not simple past tense, is in simple present tense. Okay. Now, my mother generally read the local newspaper to keep abreast of the local news. Now, when in the sentence there is generally, যেতিয়া sentence to generally থাকে, then you should know just sentence to এটা মানে তোমাৰ since এটো first of all তোমাৰ simple present ত আছে and word তোমাৰ আছে generally থাকিলে you will know that sentence to যিটো action কৈছে that is something general habitual action okay মানে এটো habit হয় মোৰ মাৰ এটো habit হয় habitual action okay so this is first of all in simple present tense okay simple present tense generally ase which means habitual action now my mother is third person okay in this context my mother to jitu subject to hol tumar third person singular number third person singular noun okay now singular noun or logot we always put singular verb right singular noun or logot verb to singular hoy now see third person singular ase jitu verb hey verb to ami singular formula nibo lagile we will add a s right we add an s so correct hedi hol hoy my mother generally reads the local newspaper to keep abreast of the local news so the wrong jitu segment hobo hetu hobo my mother generally read okay so just remember generally ase first of all see the tense to whole context of the sentence to whole simple present tense generally is so that means it's an habitual action hoy etu eta habit hoy swabhav eta so mane it's like a daily routine okay daily routine types hoy then third person singular number third person singular noun logot singular verb use hoy and kiba eta jitu verb hetu singular koribo lagile we put s okay next question Deepu's mother has repeated asked him to lower the volume of his mobile options has repeated asked him to lower the volume and 3 of his mobile and 4 Deepu's mother okay now here yate Deepu's mother has repeated asked him yate jitu tumar verb hoy okay first of all context etu ase tumar present has repeat present perfect okay present perfect has ase verb is this one asked now Deepu's mother has repeated asked him to lower the volume of his mobile Deepur mother e tak mane Deepur make tak bare koise তাৰ মোবাইলৰ ভলিউমটো কমাবৰ কাৰণে বাৰে কৈছে কেনে কৈছে বাৰে কৈছে okay so here see repeated দিয়া আছে so এই যেটো verb to modify কৰিবৰ কাৰণে এই word টো ইয়াতে put কৰা হৈছে repeated to make it understand যে
asked to মানে the action of asking to কেনেকৈ হৈছে হেতু explain কৰিব কাৰণে the repeated word is used when we use a word, okay, when we use a word to modify the verb to action to কেনেকৈ হৈছে হেতু বুজাবৰ কাৰণে আমি যদি কিবা এটা word use কৰো, then that word is typically grammar of সেই word to adverb হয়, we use an adverb, okay, so adverb কি হয়, adverb সদায় যেটো তোমাৰ verb থাকে হেতুৰ পিছত we put ly, okay, we put ly, so etu repeated নহয় কিনে হেতু হ'ব লাগিছিল তোমাৰ repeatedly, okay, so repeatedly is an adverb and it explains, hetu explain কৰে যে action of asking সুধা কামটো কেনেকৈ হৈছে বাৰে বাৰে কেনেকৈ হৈছে repeatedly, right? So here the wrong segment will be has repeated asked him, because yate tumar repeated to tumar adverb hoba lagisil, but it's not adverb, it's something eta verb kori thoi dise etu, so etu adverb hoba lagisil but eta verb kori thoise because asked to main verb hoy aru hetuk modify kore adverb e how the action is done hudha kam tu keneke hoise repeatedly, okay, so option 1 is the wrong segment. Okay, so before going further, I would like to notify you যে যদি কোনোবাই GT বা PGT কাৰণে prepare কৰি আছে, then you can apply in some competitive exam in Gandhip. So all kinds of like tomar mock series, then tomar study notes, study material, live classes, recorded classes, all of these are provided. So if any of you are interested and any of you is applying, then preparing for this course, then you can apply here. Okay, now yeah, also for ADRE 3.0, if anybody is applying, jodi kunobai prepare kori asa, then you can clearly apply. Okay, Assam Police, Assam Forest. Next question is, doctors say that home isolation is far more effective than hospitalized in cases of mild infection. Okay, the options are say far more effective than hospitalized, isolation is, and doctors say that. Now here in this question comparison kora goise, okay, there is comparison, eta then ase mane sorry then ase mane etu comparison kora goise. Now grammar ot ami jetia compare koru, okay, THAN thaka mane to comparison, and ami jodi compare koru, compare ami hoday duta similar objects মানে যি দুটা বস্তুৰ মাজত আমি কম্পেয়াৰ কৰিম হিহঁতৰ নেচাৰ কোৱালিটিজ সেম হ'ব লাগিব, সিমিলাৰ হ'ব লাগিব। নাও ইয়াতে কম্পেৰিজন কৰিছে হোম আইসোলেশন আৰু হস্পিটেলাইজৰ মাজত। নাও হোম আইসোলেশনটো হ'ল তোমাৰ হোম আইসোলেশন ইজ আ নাউন ফ্ৰেজ, ওকে, এইটো তোমাৰ নাউন ফ্ৰেজ হয়, নাউন, ওকে, নাউন। এণ্ড হস্পিটেলাইজটো হ'ল তোমাৰ verb. So English grammar we do not compare a noun with a verb, okay, I mean nounok nounor logot compare korim, verbok verbor logot, but we cannot compare a noun with a verb, okay, hetu tumar grammatically incorrect hoy jay. So yate home isolation to hospitalized jo tumar verb hoy hetu logot compare korise, so yate tumar wrong segment he karone hobo then hospitalized. Now etia jodi ami etu comparison korilu hoy ei hospitalized to ami jetu verb hoy hetu ami noun format loi jam aru noun format loi gole hetu hoy hospitalization jenekoi thake no apply mane hol verb, okay, apply is verb, application hetu noun, henake hospitalization etu noun, okay, apply is verb aru application hole hetu noun aru hospitalized to verb, hospitalization hole noun. So yate jehetu comparison to bhul korise, so ekarone then hospitalize is the correct answer. Wrong segment, The need today is for both sides to introspect and re-examine the issue carefully and resolve it amicably. Now the segment wise we will check. The need today is for both sides. Need, subject, need today, is verb, for both sides
object. Need to কাৰ কাৰণে দুইটা সাইডৰ কাৰণে. So this segment is grammatically correct. So এইটো segment তোমাৰ নহয়. Then to introspect and re-examine the issue carefully. Examine to কেনেকে after to আমি জানো toৰ পিছত যেটো verb হয় হেতু হদে base formত থাকে. তো to তাৰ পিছত introspect and re-examine conjunction to correct use কৰিছে. The issue carefully adverb to bhalke use kora goise, and then again and resolve it amicably. Resolve it kenekoi amicably. So ateu conjunction prepositions ebur everything with verbs gutekhini bhalkoi grammatically correct. So here correct answer will be no error. The sentence is grammatically correct. Okay, no error is the correct option. Next question. Vincent Johnson, a musician, are going to lead an 80-man naval band in the Republic Day parade this year. Options are going to lead 2, an 80-man naval band, 3, Vincent Johnson, a musician, and 4, in the Republic Day parade this year. Now here see, Vincent Johnson, a musician. Now বহুতে ভাবিব পাৰা যে এই দুটা বেলেগ বেলেগ হয়. Okay, Vincent Johnson এটা বেলেগ মানুহ, এটা musician এটা বেলেগ মানুহ. It might happen, মানে কোনোবাই হয়তো কনফিউজ হৈ যাব পাৰা. But remember, Vincent Johnson, comma এই musician দিয়া আছে মানে হ'ল Vincent Johnsonৰ তোমাৰ professionটো কৈছে কি হয় তেওঁ এজন musician. Okay, so হেতু ইয়াতে তোমাক বুজোৱা গৈছে. আমি বহলাই ক'লে Vincent Johnson who is a musician, তাতে who দিয়া নাই, আমি কমা দি কিনে আমি এই musician আমি হেনেকে মানে গ্ৰামাৰত আমি বুজাও. Okay, so Vincent Johnson a musician. Vincent Johnson to হ'ল তোমাৰ singular. Okay, this is a singular noun. So singular nounor pisot we always put a singular verb. But yate ase are. Are is a plural verb. So clearly are going to lead is the wrong segment. Okay? Are going to lead is the wrong segment. An 80-man naval band itu tumar nahoy. Because 80, ami jetia 80 ko, tetia E sound ahe, vowel sound. So vowel sound ra agot an 80. So I can number 2 nahoy. Vincent Johnson a musician, this is correct. Profession to bujaise as I said. Then in the Republic Day parade, this is also at tumar preposition bhalke use hoise, so this is also correct. Wrong segment is this one. Vincent Johnson singular nounor pesat we should use is hobo lagisil, but are ase, so wrong segment. Next question. The principal requested the teachers to monitor and take care of the small children. One, the principal requested the teachers to monitor and take care of the small children. Okay, here you see the principal request korise kak teacher burok, শিক্ষকবোৰক বা শিক্ষয়িত্ৰীবোৰক. Okay, so principal request কৰিছে. Now teacher এটা teachers বোৰক plural বুজাইছে, as in plural. Pluraলত আমি apostrophe s put নকৰো. apostrophe s আমি কেতিয়া put কৰো, এটা নাউনৰ পিছত আমি apostrophe s তেতিয়া put কৰো যেতিয়া আমি হেতু possessive formলৈ নিব বিচাৰো. Possessive form মানে হ'ল যেটোৱে তোমাৰ মানে ownership বুজায়. Okay, like teacher's book, teacher's pen, teacher's glasses. Okay, ta mane book khon teacher or hoy, book pen to teacher or hoy enekwa. Okay, tetia ami apostrophe s. But etu sentence tumak bujaise the principal requested the teachers, guteibo teachers of bujaise, so itu plural ot ami apostrophe s use nokoru, simple s eta ami join koru, apostrophe na lage, simple s. So yate tumar ei bostu to wrong segment. Okay, next question. Won't you please come to help me along this heavy box? Options: won't you, to help me along this heavy box, and please come. Now tumi muk a heavy box to carry kor ete tumar context to etu heavy box ami ki korim, heavy box or logot amak help lage mane hol ama heavy box to dangi boloi ba etu move koriboloi amak help lage. Okay, so help এই যেতিয়া আমি এই ভার্বটো হেল্প ভার্বটো আমি যেতিয়া ইউজ কৰোঁ টু ইণ্ডিকেট বা টু মিন যে আমাক কিবা এটা বস্তু ক্যাৰি কৰাত আৰু হেল্প মুভ কৰাত হেল্প লাগে, তেতিয়া আমি হেল্পৰ পিছত উইথ লিখো. হেল্প মি উইথ, এলং নহয়, এলং নিলিখো, আমি লিখো উইথ. উইথ দিছ হেভি বক্স, হয় উইথ দিছ হেভি বক্স লিখিম, নহ'লে আমি লিখিম হেল্প মি ক্যাৰি দিছ হেভি বক্স. ডাইৰেক্ট এটা আমি ভার্ব এড কৰিম যেটো তোমাৰ অবজেক্টটোৰ লগত ৰিলেটেড, ডাইৰেক্ট ভার্ব এটা এড কৰিম ক্যাৰি বা মুভ আফটাৰ হেল্প, নহ'লে উইথ. অ'কে, দ্যাট ইজ
the rule in grammar. So helper etu along is wrong. আমি যেতিয়া বস্তু এটা ক্যাৰি কৰা বা মুভ কৰা আমি বুজাব যাওঁ after using help তেতিয়া আমি তাৰে পিছত with use কৰোঁ. So the wrong segment will be this one, option 3, along this heavy box. Next, the C has become yate typing mistake slash to yate and it to n asil ha. So the C has become an cheap dumping ground for all kinds of waste products. Options there say of waste products and cheap dumping ground, 3 for all kinds, and 4 the C has become. This is simple. Of course tumar option 2. Okay, why? Because cheap to tumar heri hoy consonant hoy. Okay, C is consonant and consonant or agot tumar n nobohe. All right, consonant or agot it's always A. Okay, ami consonant sounds but consonants or agot ami n nilikhu. We always write n ami kita likhu vowels or agot the vowel sounds ul level. It is a cheap to consonant, so n article likha to bhul. So option 2 is the wrong segment. Huh? Question. Okay, we don't really want a large house. We are looking for some comfort and some convenience on a moderate price. Options dia ase ate. Now eta tumar wrong segment to hoy tumar and some convenience on a moderate price. Why? Now remember in grammar jetia ami price or kotha kau, okay, tetia price or agot ami preposition to always at hoy, ketiao on no hoy. Okay, at a higher price, at a fixed rate, at a lower price, okay, at a fixed price, okay, to always at, it's never you know, never etu tumar ketiao tumar heri no hoy, on no hoy, eku beleg preposition price or logot it's always an at at. Okay, it has the head to on ase, so A2 segment tumar wrong and some convenience on a moderate price. Just simply etu mon rakhiba price or logot it's always at preposition. Okay, next, modern science have broken many myths about our food and diet. Options there say modern science have 2 about our food and diet, 3 broken many myths, and 4 no error. Now see, modern science modern science to ki one field of study, one mane ki singular. Okay, eta field of study, eta শিক্ষাৰ বিভাগ. Okay, eta বিভাগ এতে বহুত কেটা তোমাৰ মানে ইউ নো fields of study কথা কোৱা নাই, like humanities, commerce, science এক মহামান তোমাৰ হেৰি কথা কোৱা নাই, এটা single এটা field of study কথা কৈছে আৰু হেতু হল modern science. So এটো আমি singular noun ধৰিম. Okay, we consider it singular noun. আৰু singular noun ৰ লগত we always put singular verb, but ইয়াতে তোমাৰ plural verb দিয়া আছে have. Modern science has hobo lagisil, which is the singular verb, but the have ase he karone option 1 is the wrong segment. Okay, so simple. Next question. Ranbir could not went to the award ceremony as he was busy shooting for a film in Maldives. Options ase for a film Ranbir could not went to the award ceremony as he was busy. Kuntu hobo? See, Ranbir could not went, clearly first segment to wrong. How? See, auxiliary verb jetia auxiliary verb thake no eta sentence ot, he auxiliary verb to pisot jetu main verb thakibo, he main verb to always in base form. Okay, hetu hodai original form ot thake. Okay, eta went to tumar ki hoy, went to tumar simple past tense of go. So clearly to original form ot nai, etu tumar simple past kore dise, original form to ki hoy go. So yare tumar hobo lagisil Ranbir could not go but went ase, so he karone option 2 is the wrong segment. Remember auxiliary verb jodi thake jene koi ki could, did, can, do, does enokwa type thakile tare pisot ami hodai jitu verb thake main verb to hodai ami base form mane original form ot rakhu, hetur ami tense sense ami but change no koru. Okay, next question. Much of us lack the important virtue of patience. Option 1 of patience, option 2 important virtue, 3 lack the, 4 much of us. Now see, yate quantifiers or fault ase. Quantifiers as in much, okay, much, many, few, little, ebu tumar quantifiers hoy, mane ebure
কোৱান্টিটিটো কিমান মাত্ৰাত কি আছে সেই বস্তু তোমাৰ বুজায় ওকে নাও সি মাচ অফ আছ এতে আছ মানে কাক বুজায় আমাক মানুহক বুজায় ওকে পিপল আৰু পিপল আৰ হোৱাট কাউণ্টেবল নাউন্স ওকে আৰু মাচ কোৱান্টিফায়াৰটো তোমাৰ ইউজ হয় আনকাউণ্টেবল নাউন্সৰ লগতহে ওকে ফৰ এক্সাম্পল মিল্কটো কাউণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ ওকে মিল্ক water grains যেনেকৈ ৰাইচ ওকে ৰাইচ গ্ৰেইনছ এইবোৰ বস্তু তোমাৰ আনকাউণ্টেবল হয় বাট পিপল আমি মানুহ কাউণ্ট কৰিব পাৰোঁ ৰাইট বাট কিবা যদি বহুত মানুহ আছে যিটো আমাৰ মানে কাউণ্ট কৰি থকাৰ টাইম নাই চ' সেই তেতিয়া আমি কি কৰোঁ বহুত মানে এটা লাৰ্জ এমাউণ্ট অফ মানুহ আমি বুজাব গ'লে আমি এইটো মিনছ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ মানুহ বুজাব গ'লে আমি মেনি অফ আছ কৰোঁ ওকে আছ ইজ দ্য প্ৰনাউন ফৰ পিপল ওকে চ' আমি ইয়াতে মেনি অফ আছ ইউজ কৰিছোঁ যিহেতু কাউণ্টেবল মেনি ইজ ইউজড উইথ কাউণ্টেবল মেনি বুকছ আমি কাউণ্ট কৰিব পাৰোঁ চ' মেনিটো কাউণ্টেবল নাউন্সৰ লগত ইউজ হয় আৰু যিহেতু আছটো তোমাৰ প্ৰনাউন হয় কাউণ্টেবল প্ৰনাউন বুজায় চ' ইয়াতে মেনি হ'ব লাগিছিল বাট মাচ অফ আছ আছে চ' অপশ্যন 4 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ মিনছ মাচ অফ আছ ইজ দ্য ৰং ছেগমেণ্ট Please switch off all the lights before you are leaving the room. Please switch off all the lights before you are leaving the room. Options are say before you are leaving the room, all the lights please switch off. And the wrong segment to tomar whole are leaving the room. Why? Now see, before. Jetia the statement dot before thake. Please switch off. Light kita bondho kori jaba room to eri joar agote. ওকে ছুইচ অফ এই ছুইচ অফ লাইটছটো তোমাৰ ৰুম এৰি যোৱাৰ আগত হ'ব ওকে চ' ক্লিয়াৰলি বিফ'ৰটো যেতিয়া আমি কিবা এটা একশ্যনৰ আগত আমি বিফ'ৰ পুট কৰোঁ ওকে এইটো একশ্যন ৰুম এৰি যোৱা লিভিং দ্য ৰুম এই একশ্যনটো তোমাৰ তাৰমানে পিছত হ'ব ইট ইজ এ পচিবিলিটি ইন দ্য ফিউচাৰ সেইটো ফিউচাৰ একশ্যন বুজাব ওকে যেতিয়া আমি বিফ'ৰ টু দি ফিউচাৰ একশ্যন এটাক আমি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰোঁ তেতিয়া কি হয় সেই একশ্যনটোৰ আমি চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত ৰাখোঁ ওকে উই ডু নট ৰাইট কণ্টিনিউৱাছ এতিয়া বিফ'ৰ ইউ আৰ লিভিং লিখা আছে চ' এইটো হ'ব বিফ'ৰ ইউ লিভ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স বিফ'ৰ ইউ লিভ দ্য ৰুম ওকে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আমি ৰাখোঁ বাট ইয়াতে তোমাৰ আৰ লিভিং আছে চ' আৰ লিভিং ইজ দ্য ৰং ছেগমেণ্ট চ' ৰিমেম্বাৰ যেতিয়া বিফ'ৰ আমি পুট কৰোঁ এনেকুৱা টাইপ চেণ্টেন্সেছত when we put before ৱৰ্ডটো যেতিয়া কিবা এটা একশ্যনৰ আগত আমি লিখোঁ আৰু সেই একশ্যনটো মানে কণ্টেক্সটোতে তোমাৰ ফিউচাৰ একশ্যন বুজায় যে ফিউচাৰত হ'ব অ'কে চ' তেতিয়া আমি টেন্সটো চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত ৰাখোঁ ভাৰ্বটোৰ অ'কে চ' this is it then next question her health has been steadily improving since she started practicing yoga okay the options there say you clearly see steadily improving since she started her health has been and for practicing yoga now see her health has been now see এইটো statement to tomar whole first of all present tense আছে কোনটো present tense আছে since মানে হল present perfect continuous okay present perfect continuous tense আছে present perfect continuous tense or structure to আছিল subject plus has or have plus been plus verb hetur ing form okay plus been but yate has or pisat ki ase being is used in passive voice but to passive voice to active voice hoy eta been hobo lage tumar simple present perfect continuous been hobo lage but being ase so this her health has been is the wrong segment okay so this is too easy tense or kotha hoy tu then next question my neighbor is a young businessman who is very friendly with everyone okay yate swa yate to again typing mistake it to n n asil question tu okay options there ase with everyone my neighbor is an young businessman who is very friendly clearly tomar etu segment hoy wrong segment an young businessman why young আমি কলেও এইটো তোমাৰ কনসোনেন্ট সাউন্ড হয় আৰু ইয়াতে স্টাৰ টু হৈছে why young
কনসোনেন্টেদি কনসোনেন্টৰ আগত আমি এন আৰ্টিকেল নবহাও আমি এ লিখো এন ইজ ৰিটেন বিফৰ vowels but আমি এতে এন আছে সো এটো আৰ্টিকেলছ কথা দিস ইজি দিস ইজ দ্য ৰং সেগমেন্ট ওকে নেক্সট কোয়েশ্চন once upon a time a beautiful princess has fallen in love with a poor farmer options with a poor farmer 2 has fallen in love 3 a beautiful princess and 4 once upon a time so যেতিয়া সেন্টেন্সত once upon a time থাকে directly মাথাত স্ট্রাইক হ'ব লাগিব যে ইট সেন্টেন্স টু কনটেক্সট টু এ হোল সিম্পল পাস্ট once upon a time গ্ৰামাৰত এটা ইন্ট্ৰোডাক্টৰি ফ্ৰেজ হয় যেটো আমি ইউজ কৰো টু নেৰেট আ ষ্টৰি আৰু ষ্টৰিটো তোমাৰ পাষ্টত হৈছে ওকে কিবা আমি হিষ্টৰিকেল কনটেক্সট বুজাইছো বা কিবা ফেৰী টেল কৈ আছো হেবোৰৰ কনটেক্সটবোৰ সদায় পাষ্টৰ হয় ওকে কিবা আমি হিষ্টৰিকেল কথা কৈ আছো বা you know a fictional কিবা fairy tale এনুকা কৈ আছো তেতিয়া আমি once upon a time ইউজ কৰো আৰু once upon a time থাকা মানে বুজিবা কনটেক্সট তো তোমাৰ পাষ্টৰ হয় সো তাতে প্ৰেজেন্টৰ একো কাম নাই ইয়াতে তোমাৰ has fallen is present perfect কৰি দিছে once upon a time আছে তো এটো পাষ্ট হ'ব লাগে simple past it should be fail হ'ব লাগিছে but ইয়াতে আছে has fallen which is present perfect so this has fallen in love is the wrong segment okay remember once upon a time phrase mane hol tumar simple past context okay next this is only mistake he has made in the dictation options ase yate he has made only mistake in the dictation this is now see yate tumar jitu etu jitu tumar only mistake yate jitu only ase etu tumar wrong segment hoy ha only mistake is the wrong segment now yate tumar only mane bujaise the single one mane etai mistake tar bahira aru beleg nai okay etai mistake now jetia ami kau gutei uniha Taj Mahal etai ase so that's why we say the Taj Mahal right gutei prithibit tumar kareng ghor etai baba hekarne ami kau da kareng ghor right that's why dekhene koye etai tumar mistake one single mistake so हे कारणे आमी only टुर আগত এটা the article add কৰি দিও okay this is the only mistake this is only the mistake নকৰো okay this is the only mistake only here means one single okay তো হে কাৰণে this is the only mistake he has made in the dictation the only হ'ব লাগে but only mistake আছে that's why this is the wrong segment okay next question No sooner did the chairman arrive than the proceedings commenced. Option 1, did the chairman arrive? 2, proceedings commenced. 3, no sooner. 4, than the. Now here you see, simple tumar yateo tumar wrong segment. A2 hoy. Did the chairman arrived? Now see, did auxiliary verb. কৈছিলো auxiliary verb or pisot ki hoy main verb to base form ot thake. But yate auxiliary verb or pisot jitu tumar main verb arrived hetu tumar past tense ot ase simple past tense ot so he karone etu segment tumar wrong hoy auxiliary verb or pisot main verb to tumar original form as in etu tumar arrive hobo lagisil but arrived ase he karone etu wrong segment okay next question this is the last question for this session so let's sum it up so she speaks very highly of both her daughter-in-laws t eta nai ha yate tumar compound noun to plural kore dise hetu tumar wrong segment hoy compound noun itia ki etu dekhisa daughter-in-law this is compound noun words so yate tumar main noun hol daughter tare logot ami hyphen enekwa add kori further tumar in aru law enukwa dhoroner words add kori kine we make a new noun etu eta notun noun hoi jay so hetuk ami compound noun buli kau but yate tumi saba main noun tu tumar daughter hoy so ami plural koribo parim tumar main noun tu hai but yate tumar main noun tu plural kora na yate tumar jitu tumar compound noun koribo karone jikhini part tumar aru add kora goise jikhini words aru add kora goise hekhini tumar yate plural korise so that is why this is wrong
wrong segment. Okay, আমি সদায় কম্পাউণ্ড নাউন্সত যিটো তোমাৰ মেইন নাউন থাকে সেইটোহে আমি প্লুৰেল কৰোঁ এতিয়া চোৱা son in law হ'ল হয় যদি son in law হ'ল হয় আমি এইটোতো তোমাৰ sons in law কৰিলোঁ হয় so ইয়াতেও তোমাৰ daughters in law হ'ব লাগে but এতিয়া daughter in laws আছে so this is the wrong segment. Okay, so this is it for today's session. I hope you all like the explanation to bhal lagise boli moi asha korisu and yeah, keep practicing. We have completed this session like further questions we will prepare and we will bring it to you. So I hope you like the video, you like the explanation. If you like the video then please do like and thank you. Have a good day.